Amen. Numbers. Numbers. Thank you, ambassadors. Unta, tinuod mo nga ambassador, ha? Hindi mo mga abusadors. Amen. But that song really speaks, amen. I don't know who holds tomorrow, but I know who holds my hands. Dili ko kalimot ana nga tema nato. Remember during the pandemic? Amen? Kinsa na din itong pandemic? I think 2019 or 2018, 2019, 2020, mao na ang ato ang tema. I don't know, be still and know that I am God. Duha ka song atong always ginabalik-balik og isa na. Amen. And wala kita nag-undang sa pagsimba atong during pandemic. Amen. Bisan nga ginadakop ta, ginahuliga, gina-timing dakpon, hantod nga ang barangay na gyud ang nag-adto dinhi. O wa si mahimo kay naa ako'y resibo. Di resibo nga sa, but permit nga to operate as a church. The Lord, no? Kung Ginoo, if there's a way, if there's a will, the Lord will do His will. The Lord will do His way. Now, Numbers, chapter number, ug murag na nga kanta uyon ug haom sa atong mensahe karon nga buntag. Numbers chapter number 13. If you would, let's all stand. This is the story we're in about the 12 spies that was sent to spy the land of Canaan. Kabalo mo na di ba nga story? Ingon sa Ginoo kang Moses, padala ani nga lugar is spy out the land. Kay dili man mumutuo nga nindot ng lugar. So please, in your Bibles, chapter 13. Now, natin mga ambak-ambakan ani. Okay pa ta, naalang ko yung mga isa ka oras magwali. Okay lang? O kung maminaw mo, sayo ta mahuman. And the Lord spake unto Moses, saying, Send thou men, that they may search the land of Canaan, which I give unto the children of Israel. Of every tribe of their fathers shall be sent a man, every one of a ruler among men. And Moses, by the commandment of the Lord, sent them from the wilderness of Paran. All those men were heads of the children of Israel. Ambak lang ta, o gihatag na ang kada representative, every tribe, and verse number 17. Usa diha si Joshua and si Caleb in verse number 17. And Moses sent them to spy out the land of Canaan and said unto them, Get you up this way southward and go up into the mountain. So the Lord told them to go up into the mountain, in 18, and see the land, what it is, and the people that dwell therein, whether they be strong or weak, few or many, and what the land is that they dwell in, whether it be good or bad, and what cities they be that they dwell in, whether in tents or in strongholds. The Lord really wanted them to see what kind of people ang naa didto sa Canaan. Are you with me? For the ang Ginoo kabalo na unsay naa didto kaysa may naghatag ana, siya may naghimo ana. But He wanted the people to spy and to look up this land for them. And in verse number 19, and what the land, verse number 20, and what the land is, whether they be fat or lean, whether there be wood therein or not, and be ye of good courage, and bring of the fruit of the land. For the time was the time of the first ripe grapes. So tigbunga. In verse number 21, so they went up and searched the land from the wilderness of Zin unto Rehob, as men came to Hamath, and they ascended by the south and came unto the Hebron, where Ahiman, Sheshai, and Talmai, the children of Anak, where now Hebron was built 7 years before Zoan in Egypt.
Ambak ta in verse number 26. So time nga muuli na, nigawas sila sa pag-spy. Verse 26, and they went and came to Moses and to Aaron and to all the congregation of the children of Israel unto the wilderness of Paran to Kadesh, and brought back word unto them and unto all the congregation, and showed them the fruit of the land. So naana sila'y message, naana sila'y nakita, naana resulta ang ilang pag-spy. So they went home, o naana po dala nga mga prutas. Verse 27, and they told him and said, we came unto the land whither thou sentest us, and surely it floweth with milk and honey, and this is the fruit of it. Kanang it floweth with milk and honey, buti pa sa mga igsoon, lami kayo puy-an kay naana ang tanang kinahanglan. Amen. Milk and honey. Amen. And in verse number 28, nevertheless, the people be strong. So nakita nila nga ang mga tao niya diha, kusgan that dwell in the land, and the cities are walled, kinural, and very great, tag-asking kural. And moreover, we saw the children of Anak there. Now, kinsa man na si Anak? Verse 29. And the Amalekites dwell in the land of the south, and the Hittites, and the Jebusites, and the Amorites dwell in the mountains, and the Canaanites dwell in the sea, and by the coast of Jordan. But tanawang gingon ni Caleb and Joshua. 30. And Caleb stilled the people before Moses and said, let us go up at once and possess it. Yes. Amen. Let's go up at once and possess it. For we are well able to overcome it. Ingon ni Caleb, tara, ato ng sudlon. Astang ninduta ang lugara. Ganuman, for we are well able to overcome it. Kaya na to, sudlon. Mutong tanaw ni Caleb. Pero, naapa may napulo. Nakauban, na verse 31. But the men that went up with him said, we be not able. Ingon ni Caleb, we are able. Ingon sa napulo, we are not able. Ingon niya, to go up against the people, for they are stronger than we. Kay mas kusgan sila kaysa nato. Verse 32, and they brought up an evil report of the land which they had searched. Evil report. Buti pa sabot, dili maayong report. Search unto the children of Israel, saying, the land through which we have gone to search it is a land that eateth up the inhabitants thereof, and all the people, mukaon og tao nagpuyo dito, and all the people that we saw in it are men of great stature. They saw giants there. 33. And there we saw the giants, the sons of Anak, which come of the giants, and we were in our own sight as grasshoppers, and so we were in their sight. Ingon nila, mura lang ta, o mga, sana, apan, sa ilang pananaw, because they were great, they were strong, the cities are walled, naarito ang mga Jebusites, Canaanites, tanang mga sites, naarito, and we are not able. Ingon sa napulo, o mao to nahitabo, majority wins. They waited for 40 years in the wilderness before entering the promised land. Unta na nasa sa boundary, kaya na nilang sudlo ng promised land. Matupad na ang gihatag sa Ginoo nga yuta, but because of the negativity and the evil report, they stayed in the wilderness for about 40 years. 40 katuig sila naghulat, usa nakasulod gid sila. Mga igsoon this morning, dili ko magisgot aning mga nag-ingon og we be not able. Atong isgutan, ang giingon ni Caleb, nga giingon siya, let us go up at once and possess it,
for we are well able to overcome it. Usay sa kinabuhing Kristohanon, malong dili ka kapadayon sa pangalaga sa Ginoo, kay gapaminaw ka sa mga tao nag-ingon, we be not able. Dili nimo kaya. Dili mo kaya mangalagad sa Ginoo. Dili mo kaya magsimba kada Domingo. Dili mo kaya magbasa og Bible, magampo, mag-tithes, anything in the Christian life. You cannot do it because you are not able. Why? Because you are listening to their evil reports. But this morning, let's talk about what Caleb said. Let us go up once and possess it, for we are well able to overcome it. Ang mga unable, unyang gabi mo simba, kay mawali ko unya about unableness. Karon ang mga ableness sa. So balik mo unyang gabi, kay series mo ni. Amen? Alas 5 unya, balik mo, kay series mo ni. Let me preach on the topic, we are well able. Nakita na magid ninyo mo, di ba? Sa una nag-start ta, gamay kay simbahan, pero karon look, we're getting big. Di man big nga dagan o dako, but we're getting many ministers in the church. Amen? Ayaw paminaw sa mga evil reports. Tanaw sa ebidensya sa pagtuo. Let's pray first. Father, thank you, Lord, for this message and the story. Lord, please use me, Lord, as your mouthpiece this morning. Lord, give us understanding. Lord, malipay ko, Lord, kaya nakapaminaw ko anina. And I pray, Lord, nga sila makapaminaw, malipay po sila. Karoon mig encouragement, Lord, to do more for you. As we go on sa among Christian life, we are well able, Lord, to pursue and continue. Bless your people, bless your words and message, I pray in Jesus' name. Amen and amen. Palihog maglingkod ta. We know the story. Lagi, di na nato isgutan sa kaning mga nag-ingon og we be not able. Kay unyang gabi nato na hisgutan. Pero karong buntaga atong hisgutan kaning gingon ni Caleb dinhi, let us go up at once and possess it. For we are well able to overcome it. Si Caleb nag-ingon, kaya nato, we are able. Ang nakita ni Caleb o ni Joshua dito sa pag-search nila sa Canaan, mo po'y nakita sa mga napulo ka mga spies. Ephraim, mga lahi ni Joshua. Judah, lahi ni Caleb. Duha ka lahi nag-ingon, let's go and possess it. God is giving us the land. We are well able, but the remaining nga mga tribes, they said, no, we be not able. Mga igsoon, same ang ilang lugar nga gi-spy, same ang lugar nga ilang gi-search, but different results they saw. Some became fearful, and some became courageous. The two, Joshua and Caleb, are so courageous to possess the land because they know that God gave them the land. But these 10 spies were fearful. Grabe sila kahadlok nga numaningon sila na they saw the giants, they saw the people that eating people, they saw nga the cities were walled and the people were great, the land was so strong and they are not able. And ingon sila, we are just like a grasshopper sa ilang pananaw. Same land, same way of spying, but two kinds of results, the negative and the positive. Same sa itong kinabuhi. Bilang Kristohanon, kung pursue ba ta sa faithfulness or carnality? To possess in the faith or carnality? Carnality means nagaduda sa kinabuhing Kristohanon, nagaduda kung makaya ba no, mga igsoon, because God, the Lord said already, kung magpadayon ka that the Lord will be with you always and He will never leave you, ever forsake you. But here mga igsoon, let's focus on the statements of Caleb. Ingon niya, we are well able. Now, ngano kaha na ingon ni Caleb ni, o ni Joshua? Mo ipangutana karong buntaga. Pwede ba ninyo pa kusgon gamay kay pwede ko magsagit?
Now, throughout history, God has given or God has proven that His promises are sure. Throughout history, God has proven that His promises are sure. Tama ba ni? Yeah. So true. Throughout history, tanang mga promisa sa Ginoo iyag yung gihimo. Sa imo, o sa ako, o sa ubang mga tao. Ang Ginoo nagpromisa, iyag yung gihimo. When He speaks, He fulfills. Tama ba? The Israelites stood at the threshold of the promised land, yet fear and doubt crept into their hearts. But Caleb and Joshua stood firm, declaring, "We are well able to overcome it." In verse number 30. Now, sa imong Kristohanong kinabuhi, sa imong pag-spy sa imong kinabuhi, kung if your life is a land, and if you will be given a chance to spy your own land, all the years you become a Christian, unsa ka imong maingon sa imuhang kinabuhi? Naminaw ba ta? Kung imong magtanaw ka balik sa imong kinabuhi sa past, unsa ka ang imuhang masulti sa mga nahitabo in the past? Or mahitabo pa, kung pwede pa imuno naon, what kind of a life you have now, and if you will try to spy it out, to look it out, what would happen or unsay na apod? Maybe some of you would say, Pastor, akong life, ang spy nako, nakita nako puro bukid, puro pod ilalom. Nakita nako nga adunay mga tao nga yaga sa ako, na mga tao nga nagtabang sa ako. Makaingon ko nga murag kanaan akong kinabuhi kay Kristohano man ko, pero naay mga tayo mga nagaduda ko kung kaya pa ba ipadayon. Amen. I hope makakita kag Caleb o Joshua sa imong kinabuhi that would say, we are well able. These Joshua and Caleb, their confidence was not in their own strength, but in the Lord who had promised them. Ang confidence ni Joshua and the Caleb, wala silang kaugalingon, and they found that confidence sa kusog sa Ginoo nga naghatag og promisa sa ila. It was the Lord who gave the promise nga maghatag sa og lugar, a land that would have milk and honey. Likewise, as believers, we must stand firm in the faith, knowing that whatever God has called us to do, He will make a way. Adunggan mo na. Unta magbarug ta sa atong pagtuo mga igsuon, nga kung nadunggan man nato ang Ginoo nag-ingon padayon. Padayon gyud siya. Kay kung ang Ginoo makita niya nga naatay pagtuo, niya nagpadayon ta, God will make a way for us, and for us to be makaingon ta paghuman, we are well able di ay. Amen. Ganahan ko sa giingon ni Charles Spurgeon. Ingon dinhi, the promises of God are certain. He has never failed to fulfill one of them. Ang mga promisa sa Ginoo, certain, sigurado gyud. Ug wala pa siya na pakyas sa paghimo sa iyahang mga promisa. Kita kung mag-promise ta, pakyas gina tayon. Pero ang Ginoo wa pagyoy sa ani promisa nga wa nahimo. And He did not failed on His promises. Okay pa ta? Basta nyo katulugon na. Basta di mo kaadto sa yuta nga gipromisa sa Ginoo. Now we have three things to see this morning. Number one, we are well able. Nga na nakaingon man si Caleb o si Joshua, we are all well able. We are able. Let's possess it. Let's go and have it. God will be with us. Nga na nakaingon sila nga na. Number one,
in verse number 14. Tanawa, verse 14, chapter 13, verse number 14. Okay ba ta? Now, chapter 14, tayo lang. 14 verse 8. Okay? Ano ba? Chapter 14, verse number 8. Nga nung nakaingon si Joshua o si Caleb, we are well able. Nga naman, verse number 14, ingon dito, verse number 8, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land, and give it us a land which floweth with milk and honey. Now, in verse 8 alone, naa ang number 1 diha. Why they were so confident in saying, we are well able to possess the land? Number 1, because the Lord delighted in us to have the land. Ayo. In verse number 8, if the Lord delight in us, then He will bring us in this land. Oh, mga igsoon, the Lord delighted in us to have the land. You know why? God takes pleasure in fulfilling His promises. Malipay ang Ginoo sa paghimo siya mga promisa kanato. Uy! Are you with me? God already said, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. That is the promise, and God is delighted to do such thing. Nga iyang promisa sa ato, kita mo lang nagaduha-duha. Nag-ingon na daan ang Ginoo kang Abraham, I will give you your mga sons and daughters a land that floweth with milk and honey. Ingon ni Abraham, asa man na Lord? Follow me, Abraham. Hawa sa Ur and follow me. And the Lord is delighted to show Abraham where is the promised land. O paghuman ni Abraham, niabot tayo si Isaac, niabot si Jacob, and now, buo na ang makatawan sa Ginoong Israel, and the Lord naa si Moses, and through Moses, the Lord, naingon siya, I will give you the land. Mauna ng land, spy it, situate unsay naa dito. Pero ingon nila, we be not able kay naa dito mga giants. But Caleb said, we are well able. Gipromisa na sa Ginoo daan kana nga promisa nga maato ng lugara nga nung dili man nato kwaon. If God promised us something, we better what? Claim it. Kay gi-promise naman na. Ang problema, katong napulo, mingon, dili na ito kaya, kailain ang mga tao niya. Oh, mga igsoon, number 1, the Lord delighted in us to have the land. Ano? Naanay promisa ang Ginoo nga kung mangalagad ka, panalanginan ka. Kung musunod ka, panalanginan ka. Kung manginabuhi ka sa Ginoo, panalanginan ka. Ang panalangin na ana. And the Lord is delighted to give His promises to us. Kisa dili malipay, nag-promise na ko daan. Halimbawa, nag-promise na ko kang Angel Gel, tagaan ta ka og 5 dinhi ka tubleron, maimuha gyud ni. Basta mo adto ka dinhi. Unya si Angel wala man ni adto. Amen? Amen? Gusto kay ko ihatag ni nga tubleron. 5 ka buok. Mabungog kag kinaon na ni. Pero wala sa mi anhi. Naglibot-libot siya. Sure ba ito nga? Sure ba ito nga hataw ni Pastor Blair? Mahal ba ito? Lami ba ito? Uy, nangutanan sa uban. Uy, kabulo kami hataw si Pastor Blair. Tinood ito. She will wonder for 40 years po siguro. But I am waiting here kay Tubleron na din and I am happy to give it to her. The Lord is happy to give us His promises, but the problem is our doubts. Atong mga duda, mahatag kayo? Dagko ba itong anak si Pastor, si Kyle, kauno na to? Di ito kaabot sa ako, kay Tubleron to. Dili, nag-prepare na ang Ginoo o promisa nga panalanginan ka. Ang problema, wa kami tungha. The Lord delighted to give us the promise.
But the problem, we doubt. God takes pleasure in fulfilling His promises. Kung ni-add to si angel, gikuha niya ang tubiron, di ba? Malipay siya, nalipay, but dugay ko na nag-iingon sa mga, na. I am so pleased to give the gift I have. But the problem, mapanos na lang, wa pa siya kaabot. Ang pangutan na igsoon, malipay ka ha, ang Ginoo kumaangko nimo iyang promisa. Lipay, oy, kay dugay na niya gipromisa nga panalanginan ka, pero ang problema, wa ka nagtungha. Wa ka ni adto, wa na mo gi-claim ang promisa sa Ginoo, ang kaluwasan, ang kaluwasan, libre, regalo. Gihimo na niya 2,000 many years ago. Namatay na siya sa cross, but karon hangtod karon ang kaluwasan wa pagi-angkon sa mga tao. Ang kaluwasan libre, dawato na lang, tuoho na lang para manginabuhi kang Kristohanon. Pero hangtod karon wa patanan na kadawat. Malipay ang Ginooy nga naay maluwas. Naingon ng Biblia, kung aduna malay usa ka kalag nga maluwas, nagpista ang mga anghel sa langit. Are you with me? The land was not merely given out of obligation, but out of His covenant love to Abraham, Isaac, and Jacob. Open your Bible, Genesis 12. Please, in the screen, Genesis chapter 12, verse number 5. Genesis 12, 5. Amen. Genesis 12, 5. And Abraham took Sarah his wife, and Lot his brother's son, and called their substance that they had gathered, and the souls that they had gathered in Haran, and they went forth to go into the land of Canaan, and into the land of Canaan they came. Gihatag sa Ginoo. Verse number 6. Okay? And Abraham passed through the land unto the place of Shechem, unto the plain of Moreh, and the Canaanite was then in the land. Verse 7. And the Lord appeared unto Abraham and said, unto thy seed will I give this land. What? The Canaan, the promised land. And there builded he an altar unto the Lord who appeared unto him. Dugay nang gihatag ng promisa nga land. Kang Abraham, napasa na kang Jacob ug Isaac. Hangtod, naabot ba kang Joshua pa na nakuha ang lote? Ang lote, ang land. The covenant was sealed. It was promised. God promises are certain because He is pleased to fulfill them. Di ba? Ang mga promesa Ginoo sakto ug tinuod gayud. Kay nalipay siya nga himuon to para sa ato. Romans chapter 4:21. Romans 4:21, the Bible says, and being fully persuaded that what He had promised, He was able also to perform. Kung unsa ang promisa sa Ginoo, malipay siyang himuon. Ayo. Psalms 115:3. Psalms 115:3, the Bible says, but our God is in the heavens, He hath done whatsoever He hath pleased. When God promises something, it is not a burden to Him, but a delight. Kung ang Ginoo nagpromisa sa ato mga igsuon, dili na kabug-aton para sa iya, kundi dili kalipay. Malipay ang Ginoo nga panalanginan taoy kay dugay ta nag-antos. Are you with me? But in those promises of God, we need also to have faith and trust in the Lord. We know the verse Proverbs 3:5 and 6. Trust in the Lord with all thine heart. Amen. And lean not unto thine own understanding in all thy ways. Acknowledge Him and He shall direct thy paths. We have already the promise. Church, paminaw. Church, paminaw. Church. We have already the promise. God has promised to the church blessings. God has promised to the church, like Caleb's ayang giingon, kung unsa ang ma-step
ni Caleb, siyang malakaw niya, iyahan na because that is the promise of the Lord. But it requires faith and trust. Without faith and trust, dili ta ka angkon. Because God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Pero kung ikaw sama sa napulo ka spy, ang makita nimo ang mga physical nga mga babag sa pagkabuot sa mga promisa sa Ginoo. Pudili man na ang gana, ang gusto sa Ginoo, ang gusto sa Ginoo nga maangko nato iyang promisa by faith and trust. Ang mga tao ang napulo, nakita nila ang problema. Wala nila makitaan ang problem solver. Amen! Nakitaan nila ang giants, pero wala nila makitaan ang mas dako pa sa giants. Pero nakitaan ni Caleb o ni Joshua, we are well able. You know why? Because we have God. It is like, diba na iro, bisan unsa ka gamay, akong iro, gamay kaayo. Pero mo aw-aw sa bisan kinsang aw-awon kung uban ko niya. Ayo. Pero kung akong iro, wala ko sa iyang likod. Mura sa tutoy gihapon. Nga dili mo aw-aw kay nahadlok. Pero kung uban ko sa iya, bisan kinsa aw-awon. Ay kabalo siya, na ako. Amen. Amen! Ligon ka, kay naa sa imo ang Ginoo. Masing kinsa pwede aw-awon. Pwede, masing kinsa aw-awon sa iro. Ang layon ba, ang dinosaur ba, o unsa pa. Kay kabalo siya, ang iyang amo na siyang likod. You know what? In our life as a Christian, pwede nato, di makitaan ng problema, nga naman, uban nato ang atong Ginoo. For God is with us, who can be against us? O igsuon this morning, ingon ni Caleb and Joshua, we are well able. You know why? Because God delighted to give us His promise. Lipay ang Ginoo nga maangko na nato ang iyang promisa. Pero tungod sa duda, 40 katuig pa. Number 2, balik na dito. In verse number 8, chapter 14, if the Lord delight in us, then He will bring us into this land. Nasayod yun si Joshua, nga malipay ang Ginoo nga maangko nila ang yuta kay dugay ng gipromisa. O ang Ginoo, nakabalo si Caleb o si Joshua, nga ang Ginoo maoy mibit-bit kanila padulong anang yutaang nga gipromisa. Now that's number 2. The Lord will bring us to the land. Di lang, the Lord delighted in us to possess the land, but also they know the Lord will bring us to the land. Naana sila sa land eh. Kulang na lang, mutapak na sila eh. Pero ang problema, duda. Hadlok. Amen. Naana ka sa Kristohanong kinabuhi eh. Naluwas ka na eh. Naana ka simbahan eh. Pero hadlok ka mag-tithes. Hadlok ka mag-mission. Hadlok ka mag-commitment. Hadlok ka mag-sacrifice. Hadlok ka mag-soul winning. Hadlok ka mag-visitation. Hadlok ka mag-choir. Hadlok ka maghatag time sa church. Amen. Naana ka diha. Nganong tanan. Di pa mo himuon. Hello? Ang ubasin na hadlok kay mawad-an. Ayaw ka hadlok sa mawad-an? Dili gid ka mawad-an. Kaya ang ginuuban man nimo. Kanus aba ka nawad-an? Ang mawad-an ka nang dili ka nang haginhawa, mo na mawadhan. Narin yung luwas na, pero hadlok pa magpurso another step. Ay, pasin dili kaya, naunsa ka man. Naunsa ka. Hadlok ko kay, unsa mahitabo sa ako? Wala, bagay nahitabo, may, nag-judge ka na? Amen. Ay dili ko mag-ano sa choir, magsali kay basi nabay ka ng audition, di ko madawat. Karon sa man kinsa man ang nag-audition nga wala madawat. Bisan unsa kayabag, palakpakan ka. Kay dili imo tingog ang among ginapangita, ang imong dedication.
Brother Bong, apil ka na. Oh, mangitag kauban. Brother Winston, apil na. Di ba? In a Christian life, it takes faith and trust to pursue and continue. Ayaw na paminaw sa uban, ayaw na paminaw sa wala, o sa tuo, nganong dili ka gusto, o nganong liso, dili. Tanawa ang Ginoo nagahulat sa mga dito. Follow the Lord, trust the Lord, have faith in God. The Lord will bring you in the life of blessings. Paminawan ni, dili ang mga tao nga negatibo ang magbitbit sa imo sa panalangin sa Ginoo. Ang Diyos mismo, pinaagi song pagtuo o pagsalig. Anong mahadlok man ka nga ang Ginoo nag-ingon na dali? Remember Peter? When Peter saw the wind blowing, when Peter saw the storms, grabe kayo ang pagbalbag sa ilang barko, nga halos matuwad na ilang barko. But when Jesus came and he saw the Lord walking on the water, and Peter said, Lord, bid me to come unto thee. And the Lord said, come. And Peter stepped on the sea, and he walks on the sea because he knows the Lord says, come, 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 come unto me. But when he saw, because the winds are blowing and the storms are coming, and when wala na ang Ginoo, and hinay-hinay siyang nalumos. He began to sink and sink and sink. Why? Gipansin niya ang mga bagay nga mubabag kaniya sa paglakaw, uban, imposible sa Ginoo. O mga igsoon sa kinabuhing Kristohanon, dili ang mga bagyo nga tutanawon, dili ang mga taihop sa mga hangin na tanawon, kundi ang pag-ingon sa Ginoo, come, come, come and follow me. And the only disciple who walks on the water, because the Lord says, come. Ang problema sa ato, tanan-tanan kabaton og come, pero walay pagsalig ug pagtuo. Nana ang promisa, malipay ang Ginoo nga makadawat matagusa, pero ang problema nagduda ka. Amen. Ayaw tanawa ang dayan sa problems, tanawa ang taong nag-ingon, ang Diyos nga nag-ingon, dali. Gihatag ko na nini sa imuha, dawatan na ni. Pero problema, ay lisod Lord, kinaay babag. Amen. The Lord will bring us to the land. The Lord will bring us to the promises. God is not only willing, but actively leading us to possess the land. Amen. In Exodus 6, He promised to deliver and bring Israel to the land. Exodus 1:8, behold, I have set the land before you. Go in and possess the land. Deuteronomy pa na. Deuteronomy 7, God said, God chose Israel out of love and faithfulness. Deuteronomy na. Numbers ni. Amen. God's presence is with us every step of the way. Hebrews 13:5, I will never leave thee nor forsake thee. He leads, protects, and ensures His promises come to pass. O, kana bitaw mga igsuon nga kabalo ka na naa kay ticket. I'll tell you this. During sa SLC, somebody texted me, na ako sa Manila, may nag-text ako, Pastor, a friend, may dula karon sa PBA. Tanaw ta. Hinebra og Express ito. Talimot ko sa ano. Pero ingon ko, may kauban ko nga mga staff sa church. Basin dili ko ka padayon og adto. Friend, just let me know kung sure ka nang mukuyog ka.
Dugay-dugay ko na ganun, naabot, nakalimot na lang ko pagkagabi. Nag-chat na po siya, ingon siya, friend, naanami dinhi sa MOA. Diri sa MOA Arena, nakalingkod nami. Kinsa imong katapad? Friend, gilibre ko ni Pastor Freddy De Vega. Taud-taud nag-text si Pastor De Vega, brother, we're waiting for you. Are you coming? O sakita sa dughan. Lami kaayo i-fellowship, pero wala ko katungha. Kaya huna-huna, PBA raman na, gusto na ko NBA. Huna-huna, na akong mga gilbantayan nga mga baby. Baby kaayo bantayan. Nakoy kauban nga si Baby Jerickson o Baby Donald. Wala ko mitungha, pero hasta dyan na akong mahaya. Kay paghuman, nag-fellowship pa sila. No, I am just giving this illustration to let you know nga when there's a promise, that promise is free. And the one who promised is happy to give it you. But tunahuman na, wala na ang promisa, kaya wala na human naman ng PBA. O pinakanindot, doon na di ay ito, si Pastor De Vega. Ang nag-chat sa kuha, si Pastor TJ Villarin. Friend, sayanga. Friend, sayanga fellowship. Imamuta na imbitahon, di ba? Dapat mutong time na naglingkod mo, para i-invite nimo sa church nimo, sa Jensan. Dali lang kayo imbitahon, pero I miss the chance. You know what? Ang naglibre si Pastor De Vega. Ang ito'y libre na. May pagkain pa. May fellowship pa. Pero problema, I doubt. Kisa naka-experience na nga na ta ihatag pero wala naman nakuha. Sakit kayo, no? Kanang pera na, naging bato pa. Kanang unta nahaanap pero guta. You know what? The one who promised is God. And He is certain He will be happy to give it to you katungod kay it is His promise and He will really bring you to His promise. O igsuon, saligan ba nimo ang Ginoo o paminawa nimo ang mga nagaduda? Saligan ba nimo ang Ginoo nga naghatag sa promisa o paminawa nimo ang mga nagaduda? God requires faith and obedience. Igsuon, dugay na untatang panalanginan sa Ginoo pero ang problema, duda. Amen. Number 3, last. Chapter 14, verse 8. Okay pa ta? If the Lord delight, bilugin ng delight in us, then He will bring us, then bilugin ng bring us into His land and give it us. Mo ni katulo. The Lord will give us the land. Ingon si Joshua and Caleb, we are well able. Nga naman. Number 1, the Lord delighted in us to have the land. Nalipay ang Ginoo nga maangko na nato ang gipromisa nga yuta. Malipay ang Ginoo. O ang Ginoo mo bit-bit ka nato, mo dala ka nato diha sa land. O gikatulo, the Lord will give us the land. The Lord is giving us the land. Spy the land. Ingon sa Ginoo, spy the land. Look, kasi mga tao diha, kasi klase mga tao din na, and they have forgotten that the land was promised from generation to generation. The problem is claiming, going, and living in the promised land. Grabe ang kamahay. 40 years, hamak mo na. Usa ka lifespan 40. God's desires is for us to receive the inheritance of promised.
Genesis 1:27, Genesis 12:7. And to thy seed will I give this land. Gi-promise sa Ginoo kang Abraham. And the Jew were Abraham's sons. Genesis 15:18. The covenant assured the land of Abraham's descendants. Please, in the screen, Genesis 15:18. In the same day, the Lord made a covenant with Abraham, saying, unto thy seed have I given this land, from the river of Egypt unto the great river, the river Euphrates. Kadakuha ng yutaa. Gihatag na sa Ginoo sa ila, pero wala pa nila makuha-huwa tungod sa duda. God's power is evident in His deliverance. In Exodus 3:8, I am come down to deliver them unto a land flowing with milk and honey. Exodus 6:8, and I will bring you unto the land. Ano ang mga promisa nga giingon sa Ginoo na gyud? Kadaghan nga beses giingon sa Ginoo, I already give you the land. I will bring you there. I will give it you the land. I promise this to Abraham. How many times? Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua. Sa panahon pa ni Joshua, nakasulod sila. 40 years wandering in the wilderness because of doubt, because of unbelieving attitude. God's guidance through the wilderness proved His faithfulness. Ang guidance sa Ginoo, nga gibitbit niya ang mga iyang makatawan gikan sa Egypt. In the wilderness, God provided their needs. The manna, the water, the meat, the cloud, the fire, the life, the fellowship, the guidance, the leading, everything God did. Pero hangtod diha, duda gihapon sila. I know in our wilderness, listen, in our every wilderness na kinabuhi, God was there. Wala mo kabati. Sa kada kalisdanan sa atong kinabuhi, tua ang Diyos nato dito. Og tua sa atong kalipay, naaabunan at tua ang Ginoo dito, right? Pero naay mga promisa pa ang Ginoo nga malipay sang gihatag, dadon ta niya dito, kaya nang gihatag kanato, pero ang problema na hadoktang magpadayon. Young people, moabot ang adlaw nga dili ka nakapadayon. Tungod kay pakit-an kag giant sa imong kinabuhi. Makita kag mga walls nga nagababag sa imuha. O mga ginikanan, sa kanaw basin pa maundang kag pangalagad tungod sa mga babag o mga pagpandol sa ubang nga kinabuhi. Ang dautan ang naghatag kanimuha nga di nimo makit-an ang sulod nga hangtod wall ka lang. Ayaw kalimot baya nga kanang promisa sa panalangin gihatag na sa Ginoo para sa iyaha nga nagasalig o nagatuo sa Ginoo. Di ta mahadlok anang mga walls, mga giants nga na. Kay kanang yutaa gihatag na sa atoa. Kay kanang panalangin iya nang gihatag sa atoa. Ang kaluwasan iya nang gihatag sa atoa. Duda na lang ang uban, tuo lang, luwas ka na. Amen. Amen. God ultimately fulfilled this promise in Joshua 1:2. Joshua 1:2. Amen. In the screen please, Joshua chapter 1 verse 2. Moses, my servant is dead. Now, therefore, arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. In the time of Joshua, dito pa sila kasulod. Amen? God gives the land, but He requires obedience and faith. We are well able. Church, we are well able. I mean now, we are all here because we have God. And because we have God, His heart should be our heart.
Hello? Because we have the Lord in our hearts, His heart should be also our heart. And the Lord wants us to go on, do more, reach more souls for the Lord. And how can we grow on? And how can we reaching more if we have doubts in our hearts? You know what? Every soul that we have, what we are leading to Christ is a blessing. Hello? Kada kalag nga atong ihatag sa Ginoo nga kanang kalaga na luwas, dapat kalipay nato kay we have fulfilled the promises of the Lord ug panalangin na. Hello? Every soul nga ma-win is a blessing. Every soul nga na-save, another soul nga ma-save, another soul nga ma-save, another soul nga ma-save. Ayo, para mahimo nato ang kingdom sa Dios aning kinabuhia habang wala pa ang iyang pag-abot. O igsuon ang panalangin gihatag na. Ang problema ang duda. As I end, igsuon we are all able. Young people, you are able. Right. Nanay, mga nanay, you are well able. Mga men, tatay, you are well able. Why not embrace the promises of God? Why not claim every promises of God? Why? Because you are well able. Ayaw tanaw sa mga giants. Ayaw tanaw sa mga wall of the strong men or great men. Tanaw sa Diyos, mas dako sila sa imong mga babag. We are well able because of the Lord. We are well able because of the Lord. Salvation, we can be saved because of the Lord. In blessings, we can claim the blessings because of the Lord. Because we have the Lord. God's promises are so sure, but obedience and faith are required. As I end, balik mo in chapter 14:26. Amen. Chapter 14, verse 26. Are you there? And the Lord spake unto Moses and unto Aaron, saying, How long shall I bear with this evil congregation, which murmur against me? I have heard the murmurings of the children of Israel, which they murmured against me. Say unto them, As surely as I live, saith the Lord, as ye have spoken in mine ears, so will I do to you. Your carcasses shall fall in this wilderness, and all that were numbered of you, according to your whole number, from 20 years old and upward, which have murmured against me. Doubtless, ye shall not come into the land, concerning which I swear to make you dwell therein, save Caleb, the son of Jephunneh, and Joshua, the son of Nun. Hello? Yun ang Ginoo. Amo mga tribe mo, dili niyo ma-enjoy ang yuta. Pareho ni Joshua o ni Caleb. Nga na-enjoy nila ang yuta nga promisa sa Ginoo. You know what? Their rebellion caused them to stay 40 years. Verse 31, but your little ones, which he said, should be prey, them will I bring in, and they shall know the land which ye have despised. Verse 34, after the number of the days in which ye search the land, even 40 days, and each day for a year, shall ye bear your iniquities, even 40 years, and ye shall know my breach of promise. 40 years. Amen? Okay ba ta? God is still leading His people today. If He has promised you something, He will bring it to pass. Walk in faith, trust in His promises,
and boldly declare, we are well able. Dapat nana si mo kasing-kasing, I am well able. We are well able because of the Lord. Kaya na to na. Kaya na to. Kaya na to. Dili tungod sa atong abilidad, kundi abilidad sa Diyos. Kaya kung kita lang, di ginato kaya. Pila ka tuig nga ang kunon ang usa ka bagay, di ginato maangkon-angkon. Pero kung gihatag na, gipromisa na, uban sa Ginoo, kaya natong tanan. I like what D.L. Moody said. D.L. Moody said, God never made a promise that was too good to be true. God never made a promise that was too good to be true. Kung ako siguro mag-promise sa inyo ha, kumuadto mo sa unyang gabi, umusimba mo unyang gabi, tagaan tamog tag-sa-tag-sag 1 milyon. Kumuingon ko sa inyo ha, kumuadto mo unyang gabi, maadto mo unyang gabi, tagaan tamog tagsa ka milyon. Tuo mo? Kaya na mo tuo ka? Katawa ka ba? Tuo ka, kaya na, tagaan tayo sa kamilyon? Na, di mo tunad. Siyempre, di mo tuoy, wamang gano'n ko pamahaw ka, milyon pa. Pero ang Ginoo moingon, obey, and I will bless you. O ba sa inyo ha? Lisod, mag-obey. Bahala din nang i-bless. Lugi mo sa nag-obey kay gi-bless. Father, Lord in heaven, we thank you, Lord, for this wonderful story. Lord, our church are well able to follow thee, to possess the promise, because you are the one who will bring us into that promise, because you already give us the promise. But Lord, I pray, Lord, ang mga giants nga makita namo, ang mga great men nga makita namo, ang mga great walls nga makita namo, Lord God, unta mahimo lang ang mga palamuti sa among pagpadayon sa pagpangalagad kanimo. O Lord, nasayod mi na kung anaa ka sa amo, mga maayong mga bagay-bagay ang nagakahitabo. Lord, panalanginin matag-usa as they respond, Lord, to the message this morning. We are well able. Oh Lord, na dinhi mga tao nga nakapaminaw o nasayod ko ang balaang espiritu nagatuktok sa nakasing-kasing. Lord, will you touch their hearts and have them in the altar to worship you and to respond to the message. Bless your people as they come. I pray in Jesus' name, amen. Kung ang Ginoo nagatuktok sa mong kasing-kasing, will you come? The altar is open for you to pray. We are well able. Claim the promise. God gave us already the promise. Will you come and claim? Saka sa altar. Saka sa altar. Saka din para na space. Oh, igsoon, pray to God. Say, Lord, nakalimot ko nga nagpromisa ka na nga naay panalangin. Pero ang problema, ang akong pagduda, ang akong kahuyang, ang akong ka-faithless, ang akong kapaway salig. Pero Lord, ikaw ang akong Ginoo. Nag-ingon ka na nga luwason ko nimo. Ang kaluwasan na pinaka-importanteng promisa. Ngayon mong gihatag ka na ko. Nganong sa mga panalangin, di ta ka saligan? O igsoon. Nagsalig ka nga luwason ka sa Ginoo. Pero ang promisa nga, panalanginan ka, di ka musalig. Saligi ang Diyos sa tanan-tanang bagay. O igsuon. We are well able.